sometimes for months on end. In the words of one of the school's masters, the school is here. My name is Henry Ni Ajiri Wellington. I'm a professor of architecture and a heritage scholar. And I come from Ghana. My former university is Kwame Nkrumah University of Science and Technology. When I retired, I was invited by the University of Ghana to come and assist to develop the program in archaeology into heritage studies. And through that, I came across a book which excited my mind so much about the transatlantic slave trade. This book was written by a Danish man who was a journalist who apparently during this time, there was nothing being said about the Danish involvement in the transatlantic slave trade. But he went to the archives and he unearthed so much information about what the Danes had done during the period of the transatlantic slave trade. And out of the material he had, he wrote 3 books. He called it the trilogy. First, there was a book of the coast of slaves. Then there's a book on the ship of slaves. And then the third one was the island of slaves. Now, I read this and it inspired my mind so much. And I decided that I would do my own research and know more about what the Danes did at my hometown, which is called Osu. And that resulted in writing a book titled Stones Tell Stories, as you have it here. Donc la traduction sommaire, hein, parce qu'elle est, vous avez après vous aurez les informations pour les titres. Donc professeur Niadjiri Wellington était professeur d'archéologie, architecture. Yes. Architecture, d'architecture, et c'est en travaillant sur les questions de conservation. Il a commencé à travailler sur les questions de conservation et de préservation de l'héritage architectural qu'il a découvert les écrits d'un Danois sur l'histoire de la traite danoise sur la côte de Guinée, sur la côte d'Or, le Ghana actuel, et ça l'a vraiment inspiré pour raconter cette histoire d'un point de vue, de son point de vue d'historien local de Osu et de Ghanéens. Et donc ce qui a amené la publication de son premier livre, Stones, les pierres racontent des histoires à Osu. En 2011. Donc je m'appelle Juan Gelas, je suis réalisateur de documentaires français. Précédemment, j'ai travaillé sur une série qui était une proposition d'histoire globale de la traite des captifs africains du 7e au 20e siècle, qui s'appelait Les routes de l'esclavage. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là avec la fondation AXA à l'occasion d'une projection, et l'idée de faire des films sur le patrimoine architectural relié à l'histoire de la traite et du colonialisme, là en l'occurrence à Accra est né, et donc c'est de cette rencontre qu'est né ce projet de film. Hi, my name is Natasha Gordon and I am the Chief Operating Officer at HAXA Foundation. HAXA stands for the Heritage and Cultural Society of Africa, and our mission is to preserve our heritage and culture across the continent of Africa and to also connect people in the diaspora to our Africans on the continent. Alors, professeur, quelle alchimie avez-vous vraiment mise en relief pour aujourd'hui nous présenter plusieurs aspects dans le film? Il y a le colonialisme, l'arrivée de l'autre, et les productions architecturales, cette notion aussi de transmission, parce que je vous ai entendu dire que les films ont été produits au Ghana avec des Ghanéens et dans une dynamique de coproduction. Donc respecter un peu la structure mentale des gens pour lesquels le film est fait. Alors, dites-nous comment ce travail est arrivé. Est-ce que ça a été très facile entre vous et le professeur? So the question is interesting. What is the alchemy of this collaboration between a French director and a Ghanaian historian, with the principle that the film is a co-production between Ghana and France, well, and me as a French person, but also from a Ghanaian point of view. Was it an easy collaboration, and what came out of that collaboration? Yes, I must say that
the personality of Juan made it very easy for me to interact with him. When he was introduced to me, I found his personality to be so pleasant. So I decided that I'll work with him. And it's interesting to know that during the time of the filming, it was very bad times. We are going through the COVID-19 period. But we defied all the odds. All the protocols were observed. But that was for us very unsafe. But because of the chemistry which was built between the two of us, I was very delighted to work with him. I spent my time, I reached the time, and I was always there anytime he called me to come. Fortunately, one of his filmers, those who were doing the filming, happened to be a former student of mine. So that was a very good basis of collaboration. And I think that the results of the documentaries were very satisfactory. I'm so proud that I was able to work together with him to produce this, together with the support of Natasha. So it was a very successful cooperation due to the personalities who were involved. D'un point de vue personnel, les choses se sont très bien passées. Le rapport aux personnes était bon. C'est vrai que les films ont été faits dans une période assez complexe qui était celle du Covid, du confinement Covid. Donc on a dû observer des protocoles assez stricts pour les tournages, etc. Mais on a fait attention, les choses se sont bien passées. Et c'est vrai que le professeur Wellington dit qu'il est très fier en fait du résultat, qui respecte l'histoire et qui en même temps est un point de vue croisé, si je puis dire. I think all in all, the documentaries have been a great success. I think they have been an important contribution to our community in Ghana, outside of Ghana as well. So I think the documentaries are just the beginning of the types of things that we can document about our history, about our heritage and culture. So hopefully HACSA can keep pulling through to produce these, and also kind of educate and highlight these important sites, not only in Ghana but across the continent, and keep spreading the word. So yeah. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc AXA travaille donc pour la diffusion de l'information et de la connaissance au Ghana, en Afrique, mais aussi avec la diaspora, et que de ce point de vue-là, ces films sont un peu un point de départ aussi, et que l'intention est de continuer à travailler sur des formes comme ça, pour que l'information puisse circuler et être partagée, voilà, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On connaît, disons, dans les milieux francophones, on connaît bien les pays d'Afrique francophone qui ont participé dans le commerce, de l'esclavage. Mais le Sénégal, le Bénin, tout ça. Mais on connaît très mal le Ghana, très très mal. Et à part le fort de Elmina dont on a entendu parler, est-ce que vous pouvez nous résumer en gros quel a été le rôle ou l'implication du Ghana ou son impact aussi? So in the francophone spaces, like the history of Ghana regarding the involvement or in the slave trade, and is very little known. We know about the former French colonies, being France, being Benin, or being Senegal, being Benin. But Ghana is there's very little information about it. So, in a few sentences, could you sum up the kind of the impact of the history of the slave trade on Ghana, on the country of modern Ghana, and how it impacted the history of your country? Well, the transatlantic slave trade had a very, very negative effect on the country. First, the quality of the youth which were supposed to develop the nation at that time was taken away, because those who were sold in slavery were strong people, strong not only physically, but also in their mind. That's why they were able to survive. And that reduced, the human labor
to be able to push the nation forward. But on the other hand, their going away indicated that there was a need for replacement. So those who came after them determined to work very hard, that notwithstanding the negative effect of the transatlantic slave trade on us, we should be able to move the nation forward. That's how it became necessary for us to lead the independence movement in West Africa or in Africa. You know, Ghana was the first black nation, you know, besides Liberia and Ethiopia, to have independence, you know, from the colonial administration. It wasn't by chance. It was as a result of the hard work which the local people, like Kwame Nkrumah, had done in education, in national consciousness development, in the black awareness. All these things came as a result of the effects of the transatlantic slave trade. If it hadn't happened, we wouldn't have been able to know the kind of value which we had, which would have made us to become the forerunners of the independence movement. So looking at it from that point of view, there was a positive, if you like it, benefits for the transatlantic slave trade, because it was through the movement of the youth to the Caribbean and to the Southern America and the North America, which made people become aware of the need for us to move forward. Alors, Sorry. C'est important. L'histoire, la partie, enfin, l'histoire qui relie le Ghana à la traite transatlantique est longue et complexe. Elle ne peut pas se raconter comme ça en 2 minutes. Ce que peut dire le professeur Wellington, c'est que ce qui s'est passé en fait avec les plusieurs siècles de mise en esclavage de jeunes hommes, c'est qu'en fait, d'abord, ça a privé le pays de son avenir pendant toute une période. Parce que les jeunes gens qui auraient été l'avenir du pays d'un point de vue physique comme d'un point de vue intellectuel a été emmenés en esclavage. Donc il y a eu effectivement toute une période où la jeunesse et l'avenir du pays a été emmené, mais ça a aussi amené les générations suivantes à travailler pour la libération. Et le professeur Wellington est convaincu que le mouvement qui est né au moment de Nkrumah, qui a été vraiment dans les premiers pays à organiser la conscience panafricaine et la libération du colonialisme, c'est sans doute aussi un effet de cette génération qui a suivi celle de la déportation, enfin j'utilise le mot déportation, en tout cas du transport des personnes en esclavage, pour dire voilà, puisque notre jeunesse a été emmenée, la nouvelle jeunesse va se battre pour libérer son pays. Et quelque part, on ne peut pas parler d'un effet positif, mais par contre on peut parler d'un vrai impact sur la conscience de la jeunesse ghanéenne, du post-esclavagisme, et qui a permis d'être les leaders des mouvements de libération.